Manake haya yote hakuna malaika aliyetoka mbinguni kuja kutuambia kwamba Mwenyezi Mungu ameanza kuamrisha kwamba tufanye haya, lakini tunayafanya, na yote tunajua kwamba tunamkosea Mungu. Kwa hivyo mimi ninashukuru mtoto wako wa kiume akwambia tarehe 30 Machi naolewa na mume mwenzangu, waalika wabunge wenzako, harusi ya mtoto wako wa kiume anaolewa na mwanaume mwenzake. Walisikiaje hilo? Utawaambia nini hawa? Madam Speaker, najua muda unakwenda, lakini mambo mengine tukitoka kule nje tutaendelea kupiga kelele na kuzungumza ili tukapate kuepukana na huu uchafu na Asante mbunge wa Kinango. Tunampea nafasi hii Daktari James Nyikal, mbunge wa Seme. Asante sana Bi Speaker kunipatia nafasi huu. Hii si mambo ya Swahili, si mtihani. Hii ni kusema maoni yetu vile tunafikiria haya mambo makubwa tunayo hapa Kenya. Wachana na Swahili sanifu. Sikiza tu ninayosema ni nini. Hiyo ndio muhimu. Bi Speaker, mimi naunga mkono hoja hili kwa sababu ni kinyume cha kila kitu: maumbile, utamaduni, sheria, hata katiba yetu. Tukianza na maumbile, lengo la uhusiano kati ya kike na kiume ni kuzaa. Hakuna lingine, hata kwa binadamu, hata kwa wanyama. Haya mambo mengine tunayaleta, mapenzi, raha, hiyo ni mpango ya Mungu ile ufanya kazi vile anataka. Lengo ni kupata watoto. Tukiendelea kufanya mambo haya, kike kwa kike, mume kwa mume, itachukua muda gani dunia ikae bila watu? Tutabaki na wanyama peke yao, kwa sababu wanyama hawafanyi matendo haya hata kidogo. Kwa hivyo vile Mungu aliumba sisi, kila kiungo cha binadamu kiko na kazi yake. Hatuwezi kuibadilika ifanye kazi tofauti. Mdomo ya kusema na ya kula, mkono ni kushika vitu na kufanya nayo kazi, miguu ni ya kutembea, na sehemu zetu za siri ziko na kazi zao. Ya kike, na hata ukiangalia matiti, wanaume wanaweza kutamani matiti, lakini kazi ya matiti ni ya mtoto kunyonya. Hiyo ingine unaongeza ni hiyo Mungu alifanya hapo trick kidogo, upende hiyo, upende kile, lakini kile kazi anataka ifanywe, mtoto atoke apate ulishaji akue. Ukiona matako ni makubwa, haya unatamani, lakini inamaanisha nini kwa kiumbe? Kama matako ni makubwa, yale sehemu za kupitia watoto si pia inakuwa kubwa, na mtoto anapita bila shida. Kila siku kuna sema wamama wanakufa wakati wanazaa. Hapo ikiwa kidogo inakuwa mtoto hawezi kutoka, mama atakufa. Kwa hivyo ikiwa ni kubwa ni sawa. Kama unatamani, hiyo ni plani ya Mungu. Utamani kile kitu itafanya mama azae vizuri. Ukipanda mbegu lazima utamani ile njia itapitia. Sasa tunaleta maneno mingi, hata wanyama waleti hiyo. Kwa hivyo tufuate vile Mungu alituumba. Hata moyo wa binadamu ni kupiga damu
kuzungusha mwili yote. Uwezi kubadilisha ifanya kazi ingine. Hata madaktari wakisoma vile mwili iliumbwa, hawatengenezi mwili, wanasoma tu vile Mungu aliumba. Ukileta maneno mengine yako mwenyewe, mgonjwa wako atakufa. Sasa kwa uzazi tunaleta maneno mapya, ati iko mapenzi. Mapenzi ni kike na kiume kuvutana, wawe pamoja, mtoto azaliwe. Hakuna mambo ingine. Ndani tuko na mfuko ya uzazi. Kama Mungu alikuwa anataka wanaume pia wazae, so wangetupatie mfuko ya uzazi. Hiyo ni kuuza mtoto ndani, mpaka wakati inafika anaweza kuishi hapa duniani, anatoka kwa ile njia Mungu alitengeneza. Sasa wewe hiyo njia, sasa unataka ifanye nini? Kana maoana kike kwa kike. Tusifikirie sana ati tumesoma, binadamu tunasoma. Tunasoma tu vile Mungu aliumba dunia. Tukipitia njia nyingine, tutumie njia nyingine, tutaharibu dunia. Hata utamaduni wetu inatukataza. Hata pale unasema ugenini, watu wengi wanaoana mama, mke na mume. Wachache tu ndio wanakuwa na mambo hii. Sasa wanaleta maneno mingi, kelele kwa dunia, na ni wachache. Tuendelee vile Mungu alituumbia. Tunasema ati sayansi na dini. Mimi ni mtu wa sayansi na pia naamini Mungu, kwa sababu ukisoma Biblia, kile kitabu cha kale cha kwanza, Genesis, kifungu 26, 27, 28, Mungu aliumba dunia, akaumba viumbe vingine, mwishowe akaumba binadamu. Akasema hii yote dunia na viumbe vyote naweka chini yako, ulinde na usitumie. Na kuzitumia, ukitaka kuzitumia vile viumbe, lazima ufanye utafiti, ujua hiki kiumbe Mungu aliumba namna gani. Tukitaka tibu watu, lazima tufanye utafiti, tusome mwili ya binadamu vile Mungu aliumba, ndio tutatibu watu. Hata vitu tunatumia kama ndege nini, watu wanasoma tu vile Mungu aliumba dunia, ndio tunaiga. Si binadamu ndio kama injinia. Unafikiri injinia ndio amesema chuma ni ngumu kusinda mbao? Hivyo ndivyo Mungu aliumba. Injinia kusoma tu, ukitaka kujenga nyumba kiasi hii, sasa unatumia chuma. Kama ni kidogo unatumia mbao. Haya madini yote tunatumia. Hata hii vita ya nuclear, hii uranium, titanium tunatumia. Sisi ndio tumeumba. Sisi tunasoma tu, tunafanya utafiti vile ziliumbwa na Mungu. Hakuna tofauti science na dini. Ni moja tu. Hata sasa tuseme hii mambo ya genes ya DNA tunafanya. Mtu ya kwanza kuona hii alikuwa askofu. Hakwenda shule, alikuwa anaangalia tu vile mawe na kuwa, akasema iko kitu ndani inaitwa gene. Hata universities nyingi zinatokana na kanisa. Hakuna tofauti sana, hakuna tofauti kati ya dini na science. Na kwa nini tunataka haya mambo zitangazwe? Kwa sababu binadamu, tabia yetu ni ile vile tuliumbwa, na pia tuko zingine
tunajifunza kwa mazingira yetu. Hapo ndio tofauti kati yetu na wanyama wengine. Sisi tunaweza kujifunza. Mtoto akizaliwa ni wa kike, anaona vile watoto wa kike hukaa. Akizaliwa wa mume, anaona vile mume wafa wanakaa. Sasa tukikubali watu wengine walete maneno mengine, watoto watapotezwa, wataanza kuiga. Kwa hivyo ni lazima tufunge hii. Asante daktari. Asante daktari. Daktari, tafadhali muda wako umeyoyoma. Tutampa nafasi hii mheshimiwa kiongozi, naibu wa kiongozi ya walio wengi kwenye bunge, Mheshimiwa Owen. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia hii nafasi kuchangia mswada huu ambao umeletwa na ndugu yetu mbunge wa Nyali, mbunge Mohamed Ali. Katika hoja hii ambayo imewasilishwa kwamba sisi kama Wakenya tupige marufuku maneno ya mahusiano ya jinsia moja, mimi naunga mkono moja kwa moja kwamba ni hatia hata kikatiba, na kwamba mahusiano ya jinsia moja ni hatia hata kwa Mwenyezi Mungu, kama vile Mohamed Ali ametuonyesha katika Qurani na katika Biblia. Mambo haya mageni ambayo yameingia na kujaribu kukithiri katika taifa la Kenya imesababisha sasa vifo vya vijana wetu. Kuna vijana hapa Kenya wamefariki ama wameuawa kwa sababu ya maneno haya, na anahatarisha maisha ya vijana wetu. Na mimi nasema kama kiongozi na kama mbunge wa Kilifi kwamba haya maneno lazima tuyaharamishe. Lakini mimi kuna jambo moja ambalo katika huu mswada ambalo lazima tuliangalie. Manake hii Jamhuri ya Kenya ni jamhuri ambayo inaongozwa na katiba. Na ukiangalia maandishi ya huyu bwana ambaye mbunge ama kiongozi ambaye amechapisha huu mswada, anasema kwamba tupige marufuku uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji. Katika katiba na article 34, 32, 33 hapo inatuambia kwamba kila Mkenya. Wabunge tafadhali tutilie manani, Yes. Kanuni zetu, Yes. 77 namba 2. Mbunge anapoanza kutoa mchango wake katika lugha yoyote kati ya zile zilizotajwa, hiyo ni Kiswahili, Kiingereza au lugha ya ishara, ataendelea kwa lugha hiyo hadi mwisho wa mchango wake. Tusichanganye lugha, tufuate sheria zetu. Asante Speaker. Mimi pia nimefundishwa kwamba kuna neno linaitwa kutohoa katika na kuchanganya ndimi kidogo. Unaweza tohoa, badala kusema article nitasema artikoli, ambayo hiyo ni kutohoa lugha. Ama unasemaje gwiji wa lugha? Kutohoa. Hiyo si sawa. Sasa ukiangalia artikoli zetu za 33 kuhusu uhuru wa fikra, uhuru wa uzungumziaji na uhuru wa kujieleza, iko katika katiba yetu. Mimi swali ambalo ningependa kuuliza Speaker, pengine utupatie, Mheshimiwa Speaker, utupatie mwelekezo. Je, mswada huu ambao unajaribu kukanganyana na katiba ya kitaifa, katiba yetu, unaruhusiwaje kuingia katika bunge? Kwamba leo tupige marufuku uzungumziaji. Kuzungumza ni haki ya kikatiba. Uchapishaji ni haki ya kikatiba. Usambazaji ni haki ya kikatiba. Ijapokuwa katiba inasema kwamba hata tukifanya hivi lazima tuzingatie mambo mengine, maadili ya kitaifa. Sawa kabisa. Lakini kuna haki ya kikatiba ya kuzungumzia, ni haki ya kikatiba. Hawezi leta mswada ndani ya bunge hili kukanganya uhuru wa kikatiba. Ijapokuwa
mahusiano ya jinsia moja yanaharamishwa katika katiba. Na mswada kama huu ukija, mimi nimesema naunga mkono huu mswada moja kwa moja, lakini kuna mambo ambayo sisi kama wabunge, hata Wakenya wakitusikia tunaongea kule nje, wale Wakenya wamesoma sheria, wale Wakenya ambao wanaangalia haya mambo yetu, wanajua kwamba mahusiano ya jinsia moja yamepigwa tayari marufuku ndani ya katiba. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo tunafanya ndani ya bunge kusema kwamba tupige marufuku mahusiano ya jinsia moja, kwa sababu katiba ishayapiga marufuku. Hoja yako ni gani, Mheshimiwa Tandaza? Asante Bi Speaker. Ningetaka kujua kama ni sawa kwa naibu walio wengi kusema kwamba kwa sababu katiba ina uhuru wa kuzungumza na kuzungumza lolote, basi mtu anaweza kuanza kusambaza kwamba labda watu waanze kukatana vichwa na iwe ni halali kwa sababu katiba inasema mtu anaweza kuzungumza lolote. Asante. Mimi nataka nijibu hiyo. Banyali. Mimi Hoja ya nidhamu. Shukrani sana Mheshimiwa Spika. Naibu kiongozi wa wengi ameweza kusema katiba inapatia watu uhuru wa kuzungumza, lakini ni sharti arudi katika hiyo katiba. Hiyo katiba haija kupatia uhuru wa kuzungumzia ushoga na usagaji. Katiba imekupa uhuru wa kuzungumza, lakini si kuzungumza yale ambayo yako kinyume na katiba yetu na dini zetu, na katiba imekataa. Uhuru wa kuzungumza huko, lakini si uhuru wa kuzungumza jinsi tutaongeza mashoga na wasagaji nchini Kenya. Shukran. Asante ndugu yangu Mohamed Ali. Bi Speaker, mimi nataka ni kurudishe katika katiba. Ukiangalia hapo kifungu ibara ya 33 ya katiba, uende mabano ya pili, inasema, na uniruhusu niisome katiba vile iko kwa hii lugha ambayo imechapishwa. The right to freedom of expression does not extend to 1. Propaganda for war, incitement to violence, hate speech. Kwa hiyo yale maneno ambayo Mheshimiwa Tandaza amesema inakuwa imeonyeshwa katika katiba kwamba huwezi ongea kuhusu mambo ya kukatana ama kupigana. Katiba imesema, ibara ya pili pale, mabano ya pili katika kifungu kile cha 33 katika katiba. Kwa hiyo mimi, maneno ya ushoga na maneno ya usagaji na maneno hayo yote ni mabaya kwa taifa la Kenya, na lazima sisi sote tusimame na katiba yetu. Katiba inasema kwamba imeharamisha maneno ya ndoa za jinsia moja, na sisi kama bunge, hata sheria nyingine haiwezi tungwa kusema kwamba ati tunaharamisha hiyo, kwa sababu katiba ishaharamisha. Sisi lile ambalo ni tuongee kwamba sisi tumeanza kuona mtindo mpya wa koti zetu, tumeanza kuona mtindo mpya wa kwamba haya maneno yanasambazwa, tumeanza kuona mtindo mpya kwamba kuna vijana wetu wanashiriki haya mambo na watu wanashiriki haya mambo, na tuyalani na tutayalani. Lakini kuleta mswada kusema kwamba tupige marufuku, hiyo ni kufanya kazi mbili ambayo ni moja. Katiba ishapiga marufuku. Katiba ishapiga marufuku. Sisi kazi yetu ni tukikaa kule kwa mabaraza tulani maneno hayo na vitendo ambavyo vinatendeka, na tukae kule tuseme kwamba makanisa na misikiti izidi kuelimisha Wakenya kuhusu mambo ya katiba, izidi kuelimisha watu kwamba ni marufuku kuoana kwa jinsia moja, na tuhakikishe kwamba hii sheria inatekelezwa. Tuwaambie wale ambao ni watekelezaji wa sheria hizi za Kenya, maaskari, DCI, koti, wahakikishe kwamba yale mambo ambayo katiba imesema sio halali, tuhakikishe kwamba yanatekelezwa. Hilo ndilo jambo letu sisi kama viongozi. Lakini kurudi tena sisi hapa tena ambao tulipitisha hii katiba, sasa tuseme kwamba tufanye marufuku maneno ya mahusiano. Katiba ishasema. Na katika sheria hii ya katiba yetu imesema kwamba hatuwezi sisi kama bunge kupiga marufuku uhuru wa uzungumziaji. Mheshimiwa Gekaria wa Nakuru Mashariki, hoja ya nidhamu ni gani? Bi Speaker, mnenaji ambaye ni mdogo wa walio wengi katika bungeni anatuambia kwamba katiba imepiga marufuku, na ninakubali,
Lakini pia lazima aelewe ya kwamba katiba inatoa ile kupiga marufuku yale ambaye ndugu yetu Mohamed Ali, Mheshimiwa Wanyali, anataka ni sasa kupiga stamp kwa, yani kuweka sasa kipengee katika sheria ya kusema ukifanya ushoga ama ukifanya usagaji ni nini, ushoga ni nini, alafu inatoa faini. Hiyo ndio ambaye penye ndugu yangu Mohamed Ali. Asante Mheshimiwa Gikaria. Asante. Na nafikiria Very good. Kabla hoja yote ije kufika mahali hii imefikia kuwa mjadala katika ukumbi huu, lazima imepitia kwenye mikono ya wanasheria wetu, ikahakikishwa kwamba haijaenda kinyume na katiba na ikaweza kuwa imewasilishwa hapa kwa haki. Kwa hivyo tutilie hilo maanani. Mheshimiwa Owen Baya, tafadhali. Asante sana Bi Speaker. Mimi ningefurahia kwamba Mheshimiwa Mohamed Ali angetuletea vipengee vya penal code, avibadilishe, aweke faini iliyo kubwa zaidi, aweke kifungo kilicho kubwa zaidi kwa wale watu ambao wanahusika na maneno haya, na tuweke mkazo kwamba kama vile Mheshimiwa Gikaria amesema, ambayo haiko katika hii hoja, kwamba lazima tubadilishe penal code. Tuseme kwamba watu ambao wanashiriki katika hizi ngono za jinsia moja wapigwe faini kubwa, na hata tuseme kama ile sheria haionyeshi wafungwe miaka mingapi, tuseme mtu anashiriki hata anyongwe kwa sababu anafanya haya maneno. Hiyo ndio ambayo itafaidi ile inaitwa kwa Kiingereza to give effect to an article. Bwana Speaker, utaniruhusu niseme hiyo. We need to give effect to the article hii ambayo imeharamisha maneno ya ngono ya jinsia moja. Tukifanya hivyo tutakuwa tunasongesha mbele sheria za Kenya na zitakuwa ni sheria ambazo zinatufaidi zaidi. Kwa hiyo ndugu yangu Mohamed Ali, mimi Asante Mheshimiwa Owen Baya. Nafasi hii itamwendea Mheshimiwa wa Kitui Kusini, Mheshimiwa Rachel Nyamai. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Pia mimi niweze kuzungumzia... Endelea Mheshimiwa Nyamai. Pia mimi niweze kuzungumzia jambo hili, hoja hii ambayo imeletwa na Mheshimiwa Mohamed Ali, ambaye ameeleza vizuri madhara ya mambo ya ndoa za jinsia moja na jambo hili ambalo linazungumziwa kila mahali. Mheshimiwa Spika, nataka kuanza kwa kusema ya kwamba mimi naunga mkono hoja hii, na ninataka kusema ya kwamba ni jambo ambalo linasikitisha sana ya kwamba leo katika televisheni zetu, katika mitandao, katika shule, katika kanisa, katika ofisi za serikali, katika vijiji na katika miji, jambo ambalo linazungumziwa sasa ni maneno ya ushoga na usagaji. Mheshimiwa Spika, nataka kusema hata mimi mdomo wangu uko na shida kusema shoga, hiyo ni kama nimesikia mara mingi, lakini hii ya usagaji hata inanisikitisha sana katika akili. Ninajaribu kulilinganisha na lugha yangu ambako nimetoka, lugha ya Kikamba, na usagaji, na watu ni wasagaji. Mheshimiwa Spika, hili linanitatiza mimi. Na nataka kusema ya kwamba tunaunga mkono ya kwamba jambo hili linafaa kuchukuliwa kwa makini sana. Na sisi tunaona Mheshimiwa Spika, kama viongozi, mimi kama mbunge wa Kitui South, naona ni kama wazungu wameamua kutumaliza sisi. Kwa sababu tunapotembea huko kwao, tunaona katika idadi yao, watu wale wengi ni wazee sana. Na watu wale ambao ni warika ndogo wa kutoka miaka kama watu kutoka mwaka mmoja hadi miaka 45 ambao ni wafanyikazi ni wachache sana. Sisi tunaona ni kama wanatuonea wivu. Ni kama wanataka pia sisi katika nchi za Kiafrika na Kiarabu pia sisi tuwe hatuna watoto ambao watatuzalia wajukuu. Mheshimiwa Spika, najua ya kwamba pia wewe siku moja utataka kuwa na wajukuu. Hata mimi siku moja nitataka kuwa na wajukuu, nione vile wanavyokaa na vile mtu anasikia akiwa na wajukuu. Na kwa sababu watoto wetu wakiamka kila asubuhi na kila jioni, maneno wanayoambiwa
ni maneno ya ndoa za jinsia moja, vile ambavyo ziko nzuri, vile ambavyo kuna pesa, vile ambavyo kwa wazungu kuna pesa. Ni jambo la kusikitisha. Mheshimiwa Spika, leo niliangalia video ambayo ni ya kusikitisha sana, ya kwamba kuna mwanamume ambaye anaelezea kwamba yeye alikuwa na watoto 3 na baadaye kupitia uarifa wa daktari katika huko uzunguni amegeuzwa na amekuwa mwanaume. Na anasema ya kwamba wakati alipoanza kufanya jambo hili hakuna mtu alimwambia ya kwamba kuna madhara mabaya sana ya kuwa kugeuka kuwa mwanamume. Na anasema ya kwamba alipitia upewaji wa zile zinaitwa antibiotic raundi 17 na amefanywa operation 7. Lakini wakati alipokuwa anaanza hakuna mtu alimwambia ya kwamba jambo hili ni jambo ngumu. Na saa hii ana regret, anajuta ni kwa nini alianza jambo hili. Mheshimiwa Spika, wakati wanatuambia maneno ya ushoga na usagaji, hakuna mtu anatuambia ya kwamba ukiingia hapo miaka 10 chini ya kufanya jambo hilo utakuwa unajiuliza kwa nini ulianza kufanya jambo hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi ninasikitika sana ya kwamba koti yetu ya upeo ambayo inafaa kukatiza mambo na kuyanyamazisha kabisa ilipeana jambo hili, na umetuambia tunapozungumza tukue na hadhari, tusije tukazungumzia mkono mwingine ambao ni wa kiserikali ambao unafanya kazi yake. Lakini nasema ya kwamba hili ni jambo ambalo linafaa liangaliwe, na ninashukuru sana Mheshimiwa Kaluma amerudisha katika koti hiyo ndio jambo hili liweze kuangaliwa. Mheshimiwa Spika, jambo hili halifanyiki katika miji mikubwa peke yake. Hata kule mashinani ambalo jambo hili halikuwa linazungumziwa limeanza kuzungumziwa. Sana sana watu wakisikia ya kwamba kanisa za uzunguni na Umarekani wameanza kualilisha, wanaanza kufikiria kwani jambo hili linaweza kuwa namna gani ambavyo pia dini inaizungumzia. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka kufikiria kama Mkristo ya kwamba Mungu vile aliona Sodoma na Gomora inamsumbua, aliharibu. Na aliharibu mapema sana katika kitabu cha Ufunuo. Hata hakungojea akuje kuharibu huku mwisho wa Biblia, alianza mapema. Kwa hivyo ni sisi viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kiserikali, pia sisi katika bunge tujue ya kwamba hili ni jambo ambalo limekuja kuharibu nchi yetu, na tuliangalie kwa makini na tulikatae. Mheshimiwa Spika, mimi nimejitolea kuokota vitabu, na kwa sasa nimepata vitabu 3 ambavyo ni za hadithi, kihadithi tu, ambayo inafaa kusomwa na watoto wadogo. Na Mheshimiwa Spika, nina imani ya kwamba kuna vitabu vingi katika nchi yetu ya Kenya ambavyo vinaendeleza mambo ya ndoa ya jinsia moja ama vijana kugeuzwa wakuwe wasichana. Mheshimiwa Spika, hata siku hizi tumeanza kusikia vijana wakisema wanajisikia kama wao ni wasichana. Lakini Mheshimiwa Spika, jambo ya kushangaza ni kwamba ukiuliza huyu kijana, wewe ni mahali gani ambayo unasikia ni kama wewe ni msichana, ukimuuliza hivi hata yeye anachanganyikiwa. Hiyo inamaanisha hakuna mahali ambapo anasikia katika mwili yake ikimwambia yeye ni msichana. Lakini ni kwa sababu jambo limezungumziwa sana na limeingizwa katika kila mahali, na imekuwa ni kama lifestyle ama njia ya kuishi. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka kuunga jambo hili mkono, na niseme ya kwamba wabunge tusimame imara na tuwe wa kuhesabiwa, na tukatae maneno ya kuletewa mambo ya wanawake kuwa wanawake kwa sababu katika katiba yetu yamekatazwa, na tukatae maneno ya jambo hili kuingizwa katika shule zetu za msingi na shule za sekondari kwa njia ambayo imefichika sana, ikiitwa kusomesha watoto maneno ya health promotion. Mheshimiwa, nikiwa nimefunga health promotion, kwa kweli sio health promotion Mheshimiwa Spika. Inamaanisha ni kuzungumzia maneno ya usagaji na ushoga
ikiwa imefichwa katika kufundisha watoto maneno ya elimu ya afya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi naunga mkono jambo hili kama mbunge wa Kitui South, na niambie wananchi wetu wajichagulie wao wenyewe, ndio sisi tuweze kukataa kuharibiwa familia zetu. Sisi tusiwe kama hao, kwa sababu hao wameshaharibu nchi zao. Hawana watoto, hawangojee vizazi vijavyo vizuri. Sisi tunangojea, na tusikubali kuwekwa katika mjadala huu wa mashoga na masagaji. Asante Mheshimiwa Spika. Wasagaji. Asante Mheshimiwa Nyamai, kufunga ni kunukuu. Nataka nimpe nafasi hii mbunge wa akina mama wa Tharaka Nithi. Nidhamu ni wakati kuna jambo ambalo liko kwa ukumbi ambalo halijaenda sambamba, na hakuna jambo ambalo liko kwa ukumbi kwa wakati huu. Mheshimiwa Susan. Thank you, Madam Speaker, for giving me this chance. Madam Speaker, I first want to laud the Honourable Member for Nyali for coming up with this discussion on homosexuality. Madam Speaker, Madam Speaker, there's a lot of consultation. Mheshimiwa, endelea. Madam Speaker, what the MP for Nyali was focused at was that there should be no discussion, no printing, no distribution of anything or any material that pertains to homosexuality. Madam Speaker, I rise to support this very important motion. To begin with, I find this discussion very unsuitable in the Kenyan and African setup. When we look at our cultural norms and values, it is even shameful that us as Africans are going about discussing about Honorable Gekaria, what is your burning point of order? Asante sana Bi Speaker. Pengine ungetoa mwelekeo Bi Speaker wakati tunapojadiliana jambo hili, ya kwamba kila mnenaji aseme msimamo wake, kama yeye hayuko kwa hiyo kusaga ama kwa upande anatoa msimamo, ndio tujue. Unajua watu wengine wanaweza kuwa nasema hivyo, na labda watu watoe misimamo. Mimi nasimama kama mbunge wa Nakuru, mimi si shoga, na nina support hoja hili. Asante Mheshimiwa Gekaria. Mheshimiwa Gekaria, tumekusikia, lakini hoja iliyoko hapa unaweza unga mkono ama ukaweza, ukiunga mkono tunajua labda uko hapo, lakini usipounga mkono tunajua hauko. Kwa hivyo usitangaze na mambo ya ngono vile wewe unashiriki, isikuwe ni baadhi ya mambo ambayo tutatumia kuangalia kwa waheshimiwa. Tafadhali, iko na hoja ambayo iko hapa, iko na mjadala, tujadili ulivyo. Mheshimiwa Susan. Thank you, Madam Speaker. I was just saying that what the move of this motion was focusing at was that the discussion, the printing, and the distribution of anything that pertains to homosexuality should be properly prohibited in our Kenyan and African setup. Madam Speaker, even before we go about seeing and discussing and looking at why this should not be happening and whether we should support this motion, we should be able to look at whether this issue of LGBTQ or whatever it is being called is really suitable for our Kenyan setup. Madam Speaker, I want to say that same sex is really banned for this Kenya. We look at what the religion has been saying. When we look at the book of Leviticus chapter 18 and verse 22, it has really stipulated and discussed that a man sleeping with another man, a woman sleeping with another woman is a real abomination. That people of the same sex should not sleep together because sex is there for procreation. Madam Speaker, if there is no procreation, if children are not born in this country, will we have a future? If there is no future, then it means family setups bring about suitable households. These are the households that really take care of the powerless people in the community. If there were no strong households that are brought about by a man and a woman being together and bring up children, who will take care of our aged? Who will take care of our children? Who will take care of the most powerless people in this country? So, Madam Speaker, that's why I'm really supporting this motion. Number two, this issue of homosexuality
the things that we are calling gay, the things we are calling lesbianism, and the queer behaviors bring about embarrassment. Mr. Speaker, sir, think about a situation whereby a man marries a man. I don't know where they're getting children, whether they're adopting, I don't know whether they're fostering, I don't know whether they're getting from other people. Children will go around and say, my father is so-and-so, Mr. Njero, Mr. Tom, and my mother is also Mr. Peter. Children who do not know who their mother is. Look at the embarrassment that they'll be getting from the community, especially when they go to their schools and hear the children talking about their mothers and fathers. Look at children who are born by 2 women. How will they behave in this community? It is total embarrassment. It will really affect their growth and development. Mr. Speaker, sir, I want to say that to me, people sleeping together, a man and a woman, a man and a man, a woman and a woman, it is not even normal. To me, it is a mental disorder, it is a sexual deviation, it is a social disorder in this country, and I would want to say that those people that are sleeping together should first go to a mental health hospital, be checked, and be seen whether they are normal. They will come about and argue that it is very normal, it is biological, it is not normal. For that reason, I've also been watching people discuss this. Can you imagine as we go about discussing this? I've seen people go into school meetings, school compounds during rallies and during visiting days, and I remember standing in front of children and discuss LGBTQ. We're already trying to inform our children that this is happening, it is normal to discuss. Some have been saying that it is not good to discuss this or to stop the printing and discussion and the distribution of this material, but we cannot go about and say because the Constitution says that we are free to discuss anything, to dispute anything, and to print anything. We cannot print, discuss, and distribute something that the Constitution has already prohibited. For that reason, Mr. Speaker, sir, I really oppose this. It should be stopped. The discussion of this immorality should be stopped. Non-distribution, no printing, but it is silent in Kenya, and our children will never learn that there's such a thing that exists in this world. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sana, nafasi hii tamwendea Bwana Dick Maungu kutoka Luanda. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa nafasi ili kuchangia mswada ambao umekuwa ukiendelea. Kwanza kabisa nimshukuru ndugu yangu ambaye ameleta mswada huu, sababu mambo ya ushoga ni mambo ambayo ni aibu na yamekuwa ya kusikitisha sana katika nchi hii yetu. Bwana Spika, Bwana Spika, nchi ya Kenya na vile vile katika Afrika mambo ya ushoga imekuwa ni mambo ambayo ni mageni, lakini tumeona kwamba imekuwa ya kuingiza vijana wetu katika hiyo mambo, hivi kwamba wengi wa vijana wetu wamekuwa kupotoshwa, Bwana Spika, kwa mambo ambayo ni ya kigeni, mambo ambayo si ya Kiafrika, na mambo ambayo pia haiambatani na mila, desturi na dini zetu. Bwana Spika, Bwana Spika, katika kitabu cha Mungu Biblia, katika kitabu cha Malawi fungu ya 20 imeongea mengi sana katika mambo ya uovu nao inafanyika katika dunia hii. Moja ya mambo yale, Bwana Spika, ni mambo kuhusu ushoga ambao kwa sasa imekuwa imeongelewa sana na imekuwa imekithiri sana katika nchi yetu. Bwana Spika, mimi nasimama ili kupinga na kusema kwamba ushoga hauna nafasi katika nchi yetu. Bwana Spika, ni vigumu kuona kwamba mwanamume anaweza akafanya ndoa na mwanamume mwenzake, ama mwanamke uweza akafanya ndoa na mwanamke mwenzake. Bwana Spika, haya ni mambo ambayo ni mageni kwetu, mambo ambayo kwa kweli hayaleti furaha, mambo ambayo kwa kweli yanaleta aibu na huzuni katika taifa letu. Bwana Spika, kuna watoto wengi ambao wanazidi kuzaliwa, wengi ambao wangali vijana. Sijui ni taswira ipi ambayo tuwafunza ama kuwapa hawa watoto kusema kwamba mambo ya jinsia moja yanaweza kuongelewa na mambo ya jinsia moja, Bwana Spika, yanaweza kubaliwa katika nchi yetu hii ya Kenya. Bwana Spika, kuna mhubiri mmoja na mwandishi wa vitabu vingi kwa jina Miles Munro ambaye alilala hivi karibuni. Bwana Spika, aliandika vitabu vingi sana kuhusu mambo ya maadili, mambo ya heshima ama maadili mazuri katika maisha ya mwanadamu. Na katika kitabu kimoja, Bwana Spika, aliongea kuhusu mambo ya ushoga, na akawa anasema kwamba ushoga ni jambo ambalo ni geni, ushoga ni jambo ambalo si jambo ambalo ni nzuri,
ni jambo la aibu, Bwana Spika. Ni jambo ambalo kwa muda mwingi umekuwa ukiongoza kule nyuma, lakini sasa imekuwekwa mbele. Bwana Spika, nasema kusema kwamba ushoga haukubaliki na ushoga ustahili kukubaliwa katika nchi yetu, Bwana Spika. Bwana Spika, tunaona kwamba hivi karibuni katika media tofauti tofauti, Bwana Spika, tumeona kwamba kuna vikundi vingi vya vijana wameingia katika haya mambo, na hivi kwamba tumeweza kuwapoteza wengi, Bwana Spika, tokana na vifo ambazo hazikuwa zinatarajiwa, Bwana Spika. Mungu alipoumba mwanadamu na akasema kwamba huyu mwanadamu anakaa sawa kwa mwanamume, huyu mwanadamu anakaa sawa kwa mwanamke, hakuona kwamba itakuwa ni vema mwanamume aweze kuwa na uhusiano na mwanamume mwenzake, Bwana Spika. Ndiposa katika maandiko tunaona kwamba kulikuwa na mji uliitwa Sodom na Gomora. Ilifika wakati uovu ulikithiri, uovu kawa umejaa sana pale, Bwana Spika, akaona kwamba ni vema abomoe, ni vema aharibu, ni vema aangalie kwamba ameangamisha mji ule kwa sababu ya ushoga, Bwana Spika. Sisi kama viongozi, nami kama kiongozi, Bwana Spika, siwezi kubali kwamba nchi yetu ikuwe katika imewekwa katika nchi ambayo ina ushoga ama nchi ambayo ina maovu ambayo alimfanya Mungu katika nyakati zile akaharibu Sodoma na Gomora. Itakuwa ni aibu, itakuwa ni jambo la kusikitiza, Bwana Spika, kuona kwamba nchi yetu imewekwa moja ya zile ambazo zina practice ushoga, Bwana Spika. Nashukuru kuona kwamba wenzetu katika nchi za Afrika, iwepo Uganda, iwepo Tanzania, iwepo Rwanda, ambao wamekataa. Naomba kwamba pia sisi kama Kenya tuwe mstari wa mbele. Japo kwamba katiba inasema kwamba ni vibaya, lakini kuona kwamba mahakama iliwakubali hawa wangwana waunde vikundi tofauti, Bwana Spika, ni jambo ambalo ni la kukera, jambo ambalo ni la kusitisha, na jambo ambalo, Bwana Spika, haileti furaha katika maisha yetu, Bwana Spika. Basi naungana na wenzangu siku hii ya leo kusema kwamba ushoga hauna nafasi. Ushoga ni jambo ambalo la kinyuma sana, na jambo ambalo, Bwana Spika, hatuwezi kuliunga mkono. Kwa hivyo nasimama kusema kwamba mimi naungana na wenzangu kusema kwamba tumekataa ushoga usije ukaendelea katika nchi hii, Bwana Spika. Asante sana. Member for Naivasha. Nashukuru Bwana Spika kwa kunipa hili nafasi niongelelee hili jambo ambaye ni ya kusikitisha sana. Kama nchi ama dunia tumefika mahali ya kuongea mambo ya ushoga na usagaji, tunaweza sema vile Biblia inasema wakati wa mwisho tutasikia maajabu, labda dunia inaendelea kuisha. Bwana Spika, marehemu Moi, na Mungu amlaze pema peponi, alisema, alikuwa anatuambia kila wakati wazungu hawatupendi. Inakaa hatukutilia hii manani hiyo maneno, lakini kusema kweli hawatupendi. Wazungu walituweka kwa ukoloni miaka hiyo yote. Walipoenda, Bwana Spika, sisi tunafikiria hawana mambo ya kulipisha kisasi. Lakini inaonekana sasa ni kisasi, juu kila Disemba 12 tunasema tunaenda kushangilia vile tulifukuza wazungu. Lakini inaonekana sasa wamekuja na ukoloni mambo leo kwa kumaliza sisi na watoto wetu. Bwana Spika, walipoenda hawakuacha kama Afrika watu wamesoma. Sasa watu wamesoma na wamezana wakawa wengi. Na hiyo ndiyo kisasi wanalipisha, kwa sababu sasa hawawezi rudi vile walikuja. Bwana Spika, hili jambo si ya utu, ni kama wanyama. Na sasa kama sisi wazazi ambaye tunataka wajukuu, tukiambiwa vijana waoe vijana, wasichana waoe wasichana, hiyo ni kumaanisha uzalishaji ama uzaaji umekwisha.
kila tundu vile tumeambiwa Mungu aliweka mahali iko kwa wakati yake. Sasa inaonekana ana kufanya kazi yake. Sasa inaonekana hata kwa shule tutaanza kufundisha watoto ya kwamba hii tundu ni ya kazi hii. Hii tundu ni ya kazi hii, kwa sababu wameletewa mambo ambaye haieleweki. Ndio mwambie kijana huko hiyo tundu ya nyuma ni ya kunya na kunyamba. Usiambiwe ni ya kitu kingine na yeyote. Na ukisikia mtu anakuambia hivyo, ujue lazima hiyo upige ripoti, kwa sababu unaanza kufundishwa mambo mabaya. Siku hizi wazazi tukisikia kuna harusi ya kijana na msichana tunafurahia sana. Hawa wanasema wanaume waone wanaume, sijui wanataka wasichana wale wanataka mabwana watoe wapi. Hili ni jambo ambalo lazima lizungumziwe, na nikimshukuru mheshimiwa kusema kweli mambo mengi tulikuwa tunaona ni haya hata kusema ushoga uliona kama ni kitu hautakiwi kusema kabisa. Usagaji kwanza nimesikia leo, sikujua hiyo ni kitu gani. Tunasema tu ni lesbian, lakini haukujua kwa Kiswahili. Kwa hivyo hata Kiswahili tunajifundisha hapa. Tuseme hivi, kama wazungu wanataka kutusaidia ama kutupatia fedha ya maendeleo, safari ya kwenda sio hii ya kwamba lazima tukubali hii mambo ya kuoana watu wa jinsia moja. Familia zitaisha, watu wataisha, dunia itaanguka. Hii ni mambo iko kwa Biblia. Tumeambiwa leo iko kwa Korani pia. Kanisa imezungumzia, imams wamezungumzia, katiba yetu imejieleza, na ni sisi tuilipitisha tukijua familia ndio wanzo wa jamii. Kwa hivyo kama tunataka kulinda jamii na kulinda watoto wetu, lazima tuunge hili hoja mkono ambayo imeletwa na mheshimiwa Wanyali. Nilikuwa naona haya sana. Mimi sikuwa nazungumzia hii mambo bwana Spika, kwa sababu nilifikia ni obvious. Lakini sasa tumeelezwa hii hata ni biashara ya pesa nyingi. Wale watu wanajiweka kwa hii maneno sio watu wa pesa kidogo, ni watu wako na pesa. Kwa hivyo hata inaweza kuletea watoto wetu karibu, kwa sababu kuna fedha inapatikana. Tushikane na Uganda, tuachane na hii biashara, tuambie watoto jamii inaanza na mke kuolewa na mume, wanapata watoto, na hiyo ndio ile Mungu aliumba. Mungu aliumba mtu na akili. Nafikiri mtu ndiye tu ile kiumbe iliumbwa na akili na Mungu. Ndio unaweza kujua huyu tunaweza kwenda pamoja, kwa sababu mimi ni mwanamke na yeye mwanaume. Bwana Spika, itakuwa dishushindwa na wanyama. Hauwezi kuona umbwa inapanda ya mwanaume kike inapandwa na ingine ya kike, ama ya mwanaume inapanda ingine. Kwa hivyo tusiwe wanyama, ndio tufundishe watoto. Hii dunia ina mambo, lazima na sisi tumewekwa wakati huu ndio tuzungumzie hii mambo, tuambie watu na tuambie watoto wetu, tuambie kila mtu ya kwamba hii ni mambo mbaya sana, na tuunge hii hoja mkono. Asante sana. Member for Masinga. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia nafasi hii kuzungumzia hoja hii ambayo imeletwe na Mheshimiwa Hali, ili tukaweze kuitilia mkazo. Hii ndio nilikuwa nimesimamisha mbunge wiki mbili tuweze kuikemea,
na sasa imekuja vizuri na tunataka kuizungumzia kinanga ubanga. Jambo hili ni la kigeni, si la Kiafrika, na wewe huwezi kusahau mila ya kwako kwa sababu umesoma ama kwa sababu umeenda ng'ambo na umerudi tena. Hata ukienda wapi, nyumbani ndiyo nyumbani. Kwa hivyo nataka nisungumuzie, niseme kwamba tangu zamani, wakati wa maumbile, Mungu akiumba mwanadamu, haikuwa hivi. Na kwa hivyo inatakana tuende katika maumbili na tujiulize, Mungu alikusudia nini na alisemaje? Kwa sababu mambo haya ambayo inasemekana ni ya usakaji na ushoga, kwanza ni kitu gani unasaga? Kwa maana kitu usagwa na kingine, unasaga na nini? Hii ni mambo ambayo ni ya kigeni, hatuyaelewi. Hata Kiswahili yenyewe nafikiri imetafutwa kijuujuu kwa sababu haikuwako. Hili ni jambo ambayo wale ambao wamezungumza maneno hayo, sababu imechukuliwa kijuujuu, haijulikani mwanzo wake. Kwa sababu pale mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa kwanza, mstari wa 26, inasema, Mungu akasema, na tumuumbe mtu na mfano wetu. Tuumbe Mungu mtu na mfano wetu. Mstari wa 27 akasema, na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumbwa, mwanamume na mwanamke. Hawa waliumbwa wakiwa ni watu wa jinsia tofauti, mwanamke na mwanaume. Na hapo chini anasema mstari wa 28, Mungu akawabariki. Kubarikiwa ni kuambiwa endelea vizuri. Kama vile baba ubariki mtoto wake, anazungumza maneno mazuri, anasema wewe utabarikiwa, utakuwa na mbuzi wengi, utakuwa na kondoo, utakuwa na mali nyingi, na hata shamba umebarikiwa. Umebarikiwa mjini, umebarikiwa nyumbani. Kwa hivyo akawabariki na akawaambia hivi, zaeni mukaongezee, mukajaze inji, mwanamke na mwanaume. Hawa ndio walibarikiwa na Mungu wa kuzaa. Hatuoni mahali popote mtu ambaye ana jinsia moja wakibarikiwa na Mungu. Hawa ni mwanamke na mwanaume waliobarikiwa. Wengine namaanisha ile tofauti ya kubarikiwa ni kulaaniwa. Kwa hivyo sasa hao wengine ambayo wanajaribu kuiga kuwa wanawake na wao ni wanaume, wamelaaniwa. Hivyo ndio vinamaanisha. Kwa hivyo haiwezekani katika nchi yetu tuwe na watu ambao wanasema wanaoana. Na sisi kama wale tunaamini juu ya Biblia, tunasema kwamba jambo hili inatakana ikataswe kabisa na kuwekwe adhabu kali kabisa. Vile Biblia ilikuwa inasema katika Leviticus, ilikuwa inasema ya kwamba watu kama hawa wawili ambaye mwanaume na mwanamke wakipatikana wauawe. Kwa hivyo sasa inatakana adhabu kama hiyo iwekwe katika sheria zetu, ya kwamba watu kama hawa wakishikwa, msichana kwa msichana ambaye wanadanganya wale wengine, wamalizwe, ndio jambo hilo isiendelee. Kwa hivyo ninaunga hoja hili mkono kabisa, ili kwamba nchi yetu isipotoshwe na watu wanaolete mambo ya kigeni katika nchi yetu na bara la Afrika. Hata hivyo haikuwa hivyo. Kila mara tulikuwa tunasoma ya kwamba mzee alioa bibi, hata kama alioa hakuoa mwanaume,
alioa mwanamke akuoa mwanaume mwingine. Kwa hivyo jambo hili tunaikataa kabisa. Kama mbunge tumesema hatuwezi kukubali mambo ambayo yanataka kuingia katika nchi yetu. Kwa hivyo tukiambia watoto wetu wajihadhari na watu wanongonezea wakiwazungumzia mambo hayo ya kuingizwa katika mambo ya kishetani kama hayo. Kwa hivyo sisi kama wazazi, sisi kama wambunge, sisi kama viongozi wa nchi hii, tunataka tuwe na nidhamu. Watoto wetu mashuleni wapewe nidhamu na waalimu nidhamu inaofaa, ili waendelee kubarikiwa, kuzaa, kuongezea nchi hii. Kwa sababu wakisema tuende kwa njia hiyo, hata kura tutakuwa tunatoa wapi? Hakutakuwa na watu wa kupiga kura. Watu wataisha, wazee walioko tukipita na tukiisha, watoto wetu watakuwa hawako, kwa sababu hawaongezei kama vile Biblia imebariki mke na mume waendelee kuongezea. Kwa hivyo mimi naunga hoja hii mkono, ili tuendelee kuijadili, tutoe hiyo sheria ya adhabu kali. Na kwa hivyo mimi namalizia hapo nikisema mimi naunga hoja hiyo mkono kabisa, na tuendelee. Mungu atubariki pamoja. Uko sawa? Member for Lamu East. Kiswahili. Asante Bwana Spika kunipatia nami nafasi hii nipate kuchangia. Moja kwa moja nataka nimpongeze ndugu yetu Mohamed Ali kwa kuleta hoja hii, na ni hoja imeambatana na katiba. Manake kama kitu inakatazwa na katiba, basi katiba hiyo inafaa ikataze kusambazwa. Ikiwa wewe ni muuzaji bangi inakatazwa kwenye katiba, basi huwezi kuruhusiwa wewe kwenda kuisambaza ile namna ya kuimarket ili uze ile bangi. Kwa hivyo ni sawa sawa hapa huu mswada unavyosema tukataze na tupinge hizi mbinu zozote ambazo wanatumia ili kusambaza maneno haya ya usagaji na ushoga. Mimi nataka niende kwa dhamira. Dhamira ya mwanadamu inakataa, katika akili zetu inakataa jambo hili la ushoga na usagaji. Katika dhamira, katika akili ya mwanadamu haikubali kwenye akili yake. Lazima mtu huyo labda ana kasoro. Utamaduni wetu wa sisi wa Afrika na hapa Kenya, hakuna tamaduni hata moja inakubali jambo hili. Kwa hivyo ni wazi lafaa haya mambo ya kuchapisha vitabu au kusambaza vitu hivi vikatazwe. Nataka pia nizungumze kuhusu muktadha. Sisi kama Waafrika hatuliungi mkono jambo hili. Kwa hivyo inakuwa ni kinyume na maadili ya kibinadamu. Kwa hivyo vile Afrika hatuliungi mkono, hata hili jambo zamani lilikuwa halizungumziki. Sasa hii tumelizungumza, limeletwa na hao watu wanaotuletea sisi kwa sababu ya umaskini wetu. Afadhali sisi tufe na njaa, umaskini ni wetu na tumeishi hivyo na tutaendelea kuishi bila wao. Misingi ya pamoja, common ground. Misingi ya pamoja, misimamo ya dini zote zilioko hapa Kenya haiungi mkono jambo hili. Tumeambiwa kwenye Quran aya ambazo zinapinga, tumeambiwa kwenye Bible aya ambazo zinapinga. Sasa hakuna haja kitu kinapingwa na dini zote sisi tukiunge mkono. Dini ikipinga kitu kuna sababu. Kaumu Lut iliadhibiwa vikali. Je, tunataka sisi tuliunge na sisi tuadhibiwe vikali? Zile adhabu ambazo sahihi Mwenyezi Mungu yuwatupa bado hatujatosheka. Sisi mara ikiwa ni jua ni kiangazi inakuwa na ukame, ikiwa ni mvua ni mafuriko. The Honorable Kitayama, what's out of order? Mheshimiwa Spika, sio kwamba kuna jambo haliko katika kanuni. Ni kwamba nimekuja hapa awali kidogo kwamba nikaweza kuchangia. Sasa nilikuwa nafuatilia jambo hilo. Mheshimiwa Spika, unipe nafasi na mimi nichangie. You are definitely out of order, Mr. Honorable Kitayama.
Asante Bwana Spika. Bwana Spika, jambo hili la usagaji na ushoga ni jambo la kuchukiza. Wewe mwanamume mzima au mwanamke, mwanamume abadilishwe akuwe mboga. Ukimuona anaregeza mikono, yani utashangaa amekuwa garbage au kabichi. Amelainika namna ile. Na si maumbile aloumbwa na Mwenyezi Mungu. Tena wakijilegeza wanajilegeza zaidi kushinda hata wanawake. Hata wamekosesha wanawake wengine market. Bwana Spika, siku moja nikiwa katika safari zangu nikiwa pilot, rubani, tumeingia kwenye hoteli fulani, sitaki kutaja jina. Tukipumzika hapo ndio tuendelee na safari katika mbuga za wanyama. Bwana Spika, nilifika nikaona kina mama wengi. Sasa kama mwanamume ni mmoja wa kapteni wangu, mimi nilikuwa ni mdogo wake. Kuuliza hapo tunaambiwa hawa ni wake na waume wamekuja hapa wengi. Yani wameoana, wamechoka na stress za wanaume. Yani tunaelekea wapi sisi? Bwana Spika, usagaji na ushoga ni njia kubwa ya kueneza, ya kusambaza maradhi. Hilo tunalijua. Sasa tunataka nini sisi? Bwana Spika, jambo hili linachangia sana katika kuvunjika ndoa. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya mambo kama haya. Sasa ukimpata mwanamke anafanya mambo hayo au atumie hizo vifaa wanazotumia, mwanamume akienda anamuona sasa hako kamili. Si uona ndoa zitavunjika vile ndugu yetu Mohamed Ali anasema tu utaniweza. Utaniweza na wewe hutumia ile Mungu aliyaumba, wewe anatumia vitu vingine. So haya mambo haya yanavunja ndoa, na utaona pengine wanawake au wanaume hawataki kuoa, hawataki kuolewa, kumbe mambo ni hayo. Sio kwamba hawajapata wachumba. Mimi naunga mkono kupinga marufuku kabisa usambazaji na hizo vitabu na jambo lolote ambalo litaendeleza kutoa habari za hizi usagaji au shoga. Bwana Spika, yasikitisha. Mwenyezi Mungu ametuumba na ametengeneza njia za kufaa za kutumika, lakini sisi tunataka kutumia mwanadamu sijui ni tuko vipi. Njia Mwenyezi Mungu ametuonesha hii ndio ya kufaa, hii ndio inaleta watoto, lakini yeye ana lazima aende kaonje njia zingine ambazo hazifai. Na kama alivyosema mbunge mwenzangu, ukionja leo basi inakuwa kama ni mdudu, sasa utabidi uonje siku zote. Bwana Spika, wanawake sisi tuko wengi duniani, na ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alivyotuumba, alivyopanga. Sasa tukiwa tuko wengi, wanaume waende wakafanye ushoga, hao wanawake wataolewa na nani? So tunaomba ndugu zangu hapa, wenzangu wabunge, tafadhali tufanye lolote. Mimi nashangazwa na mbunge nikimsikia ati anasimama anasema haiko kwa katiba. Iko kwa katiba sahihi. Kama jambo ni haramu na kama jambo limekatazwa na katiba, basi hakuna pia hiyo katiba itakuwa imekataza, kwa haiwezi kuchangiwa zaidi au kulifanya liwe zaidi just kwa sababu ya pesa. Pesa acha zikae, pesa si kila kitu. Sisi tunataka utulivu wa roho, tunataka rehema za Mwenyezi Mungu, tunataka Mwenyezi Mungu atubariki. Na kama vile ilivyokuwa nyuma tukiangalia, mazao yalikuwa mengi. Ikifika mwezi wa 8 Kenya utajiri mwingi, lakini sahihi ukipanda utafuta mbolea. Zamani alikuwa hata hakuna mambo ya mbolea. So haya mambo yote ni laana zile tunaopewa. Na hawa watu mashoga na wasagaji wana laana ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiwaona wenyewe ni watu ambao wanaweza fanya lolote, hawajali. Ile tabia imebadilika kama hawana haya. Bwana Spika, mimi nataka kukomea hapa na aliunga mkono huu mswada, naunga mkono sana huu mswada wa Mohamed Ali. Asante. Honorable members, I'm following this list, so it doesn't matter what you do. I'll follow the list that I have here. So anybody who comes up here, definitely, you should just know that you will not get a chance because you came to see me. I'll follow the list the way it is. This chance now goes to Honorable Doris Donya, who followed by Martin Owino. Thank you, Mr. Speaker. On these debates, I stand firmly refuting and not in support of this. As much as we talk about LGBTQ and all kind of stuff, I should also want to notify
these hallowed house that we have lesbianism still in our schools. Our girls are doing love letters to other girls. They write good letters. I'm emotionally and sexually attracted to you, and they give response. The boys, they will do the same letter to a fellow boy, maybe a Form 3, writing a letter to the Form 1s. As we go deep down this matter, members get it into you that our schools have this practice. Male to male attraction, very high. Female to female attraction, very high. They even forget that they contract diseases like HPV is skin-to-skin transmission. As much as it is bad manners for our country, it's also a health risk which we must look into. I don't think our government is ready to fight these sexually transmitted diseases. Well, we don't even have enough food, we don't have water, our roads are pathetic. There are things that we should not give room to even be discussed in any of our forums. We have enough issues, Mr. Speaker, to deal with. Another funny thing, when we have this kind of relationships, chances of our young people being neglected, because there are those who will run away from you. They will say this one is attracted to a female, or the male is attracted to the male. It has all kind of issues that will be brought along. I can even tell you, members, that there are people who will even beat up these groups. It will cause insecurity. When they are seen together or they are seated together, they will be beaten. They will say, you are teaching our children or our community bad manners. It has a long chronology of bad things that we have to condemn and stand firm and say that this is not tolerated, this is not acceptable, and this will not be acceptable anymore. I donate some of my minutes to other members who are on the queue. Thank you. Honorable Martin, Mbiwa. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, I thank you and I appreciate the time you have given me. I also want to add my voice to this. Mr. Speaker, this case is a sad one, and we are very, very ashamed by the Supreme Court for having made that ruling. In my view, I think that was unconstitutional. As an elder of a church, I want to say the Bible condemns this. In fact, the first marriage was done in the Garden of Eden, and it was between Adam and Eve, a man and a woman. And there later they became fathers and mothers. What this will do, if we parliamentarians does not come in front to defend our nation, it will bring a lot of confusion to our children. And Mr. Speaker, my first point is to appeal to all parliamentarians. I know you are grandfathers, you are fathers, and all parents to start talking with our children. You are not just a parent, but be a friend of your children, so you can have a glimpse in good time and direct a child when we are going through this stuff. Also, we have to guard our immorality. You know, Africans are the only remaining custodians of good morality in the whole world. And if we stick together, Mr. Speaker, we can export our morality standards back to even the people who claim to know it best. Second point, we also have to refuse recolonization. This is another bit of it. Tying this kind of behavior with donations. Let us all rise to say no. It is good to eat vegetables when you are peaceful in your own house and with your morals
standardized and upheld. This, if allowed, will also lead to child trafficking. And in most developed countries, this is a norm. Child trafficking, pornographies, and all these are as a result of this weakened morality in a society. The MP for Lamu said this, that women are in danger, and it is true. Right now there are so many, and there are so few men to marry. And now if we segregate another lot to become husbands of other men, and we're destroying our own society. Lastly, if allowed, we are going to destroy our social fabrics completely. Children will not know who is my father and who is my mother. Since when can a father be a mother at the same time? And since when can a mother be another father at the same time? There's a confusion. And because we stand between the communities and all these invaders, we parliamentarians must stand firm, practice what we say, and defend our communities before they are consumed by the Western style of life. I yield my time to another speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. For Met East had been away, but he was top on the queue. Honorable Richard Gigon. Thank you very much, Mr. Speaker, for this opportunity. And also, I want to weigh in trying to contribute this to this very important motion. Mr. Speaker, I will not talk much about this, Mr. Speaker, because in front of me is part of my family. I have my children in the Speaker's gallery. And trying to talk too much, I don't think this subject is not also going to be so good. And what I'm going to say only is that this thing about the issue of a man getting married to a man, a woman making love with a woman, is very un-African. And I would like to say, even in according to our culture, it is very difficult even to talk about it, that you are in love with a man. I'm telling you, Mr. Speaker, this is so immoral to discuss even this thing. Personally, when I was even queuing in the morning, I thought I was going to talk about something in electricity. But this one, I didn't want even to contribute because it is very unethical. It is very uncultured. I want to say this. We need to entrench it into our laws so that at least anybody who is going to be found culpable or a culprit of this has to be penalized. They need to be put behind bars. We need to have a very punitive laws, which this one, somebody doing that, or the others will learn from those who will have been prosecuted and charged and put behind bars. Even animals, shamba la wanyama, this thing, I don't think even animals do such things. We are people with 5 common sense. Animals doesn't have 5 common sense, and they don't do it. I don't know where this thing came from, and I think we need to pray for ourselves and our countries and all our nations. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to support the motion. So on my list is the Honorable Member for Malindi. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipatia fursa hii kuweza kutoa maoni yangu kwa niaba ya watu wa Malindi kuhusu huu mswada ambao umefikishwa hapa na ndugu yetu Mohamed Ali. Mimi nasimama hapa kuunga mkono huu mswada kwa sababu haina haja sisi kama watu wa Kenya tuanze kuzungumzia, tuanze kuchapisha na tuanze kujadiliana kuhusu swala lenye ambalo sisi mila zetu, tamaduni zetu na katiba yetu tunaikataa. Sisi tunasema maswala ya usagaji na maswala ya ushoga
kwa kilugha ya Kimombo tutasema isiwe ni mjadala wala mazungumzo kwa watu wa Kenya. Tunasema it is a no-go zone. Jambo la kwanza, Kenya sisi tunafahamika kama taifa la Mwenyezi Mungu. Tunajua tuna dini tofauti tofauti, lakini juu ya tofauti zetu za kidini, nashukuru ya kwamba sote tunazungumzia jambo moja, kwamba swala la usagaji na ushoga sisi tunalikataa kulingana na mila, desturi, tamaduni na dini zetu. Kama vile mzungumzaji mmoja alivyozungumza hapa, sisi tunaamini Mwenyezi Mungu na tunasema kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Mwenyezi Mungu wakati wa kutuumba aliumba Adam na Hawa, kumaanisha kwamba kuna mwanamke na kuna mwanamume, na viumbe vyote mbali na binadamu ambao Mwenyezi Mungu ameviumba pia vikiwa viwili viwili. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba sisi tunapasa, mwanamke anapaswa kuwa na mwanamume na mwanamume beta half yake huwa ni mwanamke. Mimi nataka niseme hivi, kuna mwimbaji mmoja kule Tanzania anaitwa Mwanahawa Ali, na kuna nyimbo ameimba akisema umaskini wangu haunipi tahayuri. Isiwe watu wanakuja kutukandamiza sisi hapa kama Wakenya tuweze kukubali mswada huu kwa sababu ya umasikini wetu. Sisi hatutauza utu wetu kwa sababu ya pesa. Sisi tutasimama ngangari na kuhakikisha kwamba haya maneno hayawezi kutuathiri sisi, hayawezi kuathiri watoto wetu, na sisi tuendelee na maisha yetu kama vile ambavyo tumekuwa tukiishi. Hawa watu ambao wanajaribu kusukuma mswada huu, Mheshimiwa Spika, mimi wananishangaza sana. Na kwa nini wana target Kenya kiasi hiki? Wametamani makalio ya wanaume wetu hapa Kenya. Wamejaribu kila mbinu. Hivi sasa wanajaribu kuleta vitu venye ambavyo havieleweki. Mimi kama mwanamke Mkenya nataka niwaambie wanaume zetu kwamba sisi tunawapenda na musishike mkondo huo, ili kuhakikisha kwamba mambo yetu yamekuwa sawa sawa. Kuna ule mjadala ama ule uamuzi wenye ambao ulipitishwa na mahakama, Mheshimiwa Spika. Na mimi hilo jambo, tangu huo uamuzi wa mahakama ulipotolewa mpaka dakika hii, nimekosa usingizi siku zote hizo, Mheshimiwa Spika. Kwa sababu hali ya uchumi yetu saizi, Mheshimiwa Spika, ni ngumu. Na tukiruhusu mjadala ama hawa watu waungane kwa makundi tofauti tofauti, kuna wale vijana wenye ambao hawana kazi dakika hii, Mheshimiwa Spika. Kuna wale ambao maisha yao saizi ni magumu, Mheshimiwa Spika. Na kwa sababu shetani ana nguvu, na shetani huyu safari hii amekuja na pesa, vijana wetu, watoto wetu watadanganyika na pesa na kujiweka katika vikundi hivyo vya usagaji na vikundi vya mashoga, na ndipo ambapo sisi tutaweza kupoteza umma wetu. Mimi, Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya watu wa Malindi na muunga mkono Mheshimiwa Mohamed Ali, hatusiweze kuyazungumzia masuala haya, na tupige marufuku uchapishaji, uzungumzaji, na tupige marufuku masuala ya ushoga na masuala ya wasagaji. Asante sana. Asante sana. Member for Alego Usonga. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this opportunity. I was waiting. I was thinking that because you know I'm not very good in Kiswahili, you are going to deny me the opportunity, but thank you very much. Honorable Speaker, this matter is very serious, and it is something which has been ongoing for a very long time. Honorable Speaker, when I was in high school, we used to hear of people called homos. And mostly, Honorable Speaker, there were students who were from urban centers, because, Honorable Speaker, I went to school in the rural schools. And that time, Honorable Speaker, we used to hear they are homos, and we really never used to take keen interest because we used to fear them. But Honorable Speaker, over the years, human rights organizations have helped in promoting this practice of homosexuality and lesbianism. If you talk to people working for Kenya Human Rights Commission,
you find that there are some desks that are receiving funding from foreign bodies, and silently there are the people who are, supporting people who have been found to be involved in gay and lesbianism, and they support them through court processes. And over the years, this thing is becoming a big thing, Honorable Speaker. Honorable Speaker, just to give you an example about how this thing is very serious, among the international superpowers, most of our superpowers are very soft on this matter. The US, the UK, Germany. Honorable Speaker, the former Prime Minister of Iceland was openly gay. The current Prime Minister of Luxembourg is openly gay. The Prime Minister of Serbia, Honorable Speaker, is gay. Actually, she's lesbian. Honorable Speaker, the Prime Minister of Ireland, as we talk, is also gay. So, Honorable Speaker, this thing is very serious, and it calls for governments, African governments, to be very firm and to be very vicious, the way Yoweri Kaguta Museveni is doing in Uganda. And so I want to urge our government, because this motion has been presented to us by an MP in government. We want to urge government to be very serious. This is a time when we need a strong presidency to say no, because some of these superpowers that are promoting gay and lesbianism are also the people that we are rushing to beg for resources. You know that, Honorable Speaker, that the government is begging a lot of money from these people. Now, if you go to beg money from these people and they tell you, go back and be soft on these gays and lesbianism, you will be soft. I So, don't know where the government is begging from these people. Honorable Speaker, the government is looking for money everywhere. The president has been has been on air every day looking for money to run the government. So this is the reality, Honorable Speaker. So and he is not visiting African countries. He's visiting European countries that are some of the leaders are gay. So we want to urge the presidency, the temporary presidency, to be at least very firm now. Because if, for the moment that they are in power, Honorable Speaker, they might mess us up. And we might end up having a country that members are complaining about. So that's the message I wanted to pass, Honorable Speaker. This is a very important motion, which we must, as Kenyans, rally behind this issue rally against this issue of gays and lesbianism, because it's affecting us. It's affecting me. In another way, it will affect you. Because when these people, like Honorable Donya has rightly said, when these people, kids are writing letters to each other, and they're saying, I love you, people of the same sex, it is something which we cannot entertain. And this is a time we don't want to have a president that is very weak, that instead of standing with us against this vice, is roaming around the world begging for money. This idea of begging for money from these people must stop. What sort of order? Mr. Speaker, Honorable Speaker, is it in order for the honorable member to say that we have a temporary president, and then he says this president is roaming about marketing LGBTQ, looking for money? I think the context must be put, and I think honorable member should withdraw his remark. This president is the president of the Republic of Kenya. He is here as an MP because the president is the one who called. The first time this parliament sat, it was called by that president, and he came here to be sworn in on the basis of the Gazette notice that was issued by the president. I would like the honorable member to withdraw that remark that we have a president who was sworn in to serve 5 years. That is one. Two, this president is not roaming about anywhere. He's very clear about LGBTQ. And you heard his statement when he talked about it. And even when this constitution was going, people are going around marketing the present constitution, he stood his ground and said, this constitution might do this and that. So President William Ruto is very clear that he does not support, he will not condone, and he will not allow this country to be blackmailed by any sovereign because of issues of LGBTQ. So I would like this honorable member, my friend, and I respect him because he has a high intelligence than others. I think he's bringing himself down.
Please withdraw that remark, Mr. Speaker. Honorable Batandi, you could make your point Honorable without... Speaker. Honorable Batandi, order. You could make your point without, you know, this side show sometimes. I would now request you to withdraw the statement about temporary presidency and the president going around begging. Honorable Speaker, thank you very much. And Honorable Speaker, sometimes I wonder why you people want to force me to believe in your theories. Because you know very well, Honorable Speaker, that the fact that you have been sworn in as the President of Kenya does not mean you will be there forever. You can be removed tomorrow. So we are planning to remove the President of Kenya on 20th. So why do you want to force me to believe that he will be there after 20th? Order, Honorable Batandi. Order. Order. Honorable Speaker, let me say that the President has been lukewarm on this issue of gay and lesbianism. He has been lukewarm, and that's a fact. Order, members. Order. Order. The Honorable Batandi, you shall withdraw the statement that the President is a temporary president. No, Honorable Speaker, I withdraw the statement but replace it by saying that the President is not permanent. He's not permanent, but he's not temporary. He's not permanent, and that office can be occupied by anybody anytime. Well done. I think you've done. So, Honorable Speaker, what I wanted to add, Honorable Speaker, is that the presidency has been lukewarm on this issue. Even when you saw, and Honorable Speaker, allow me to give out this point, that the Supreme Court ruling, that decision that was made is the reason we are having this conversation. If Supreme Court did not make this particular ruling, we will not be here. And who is Supreme Court? Supreme Court is a branch of the presidency. Because those are people who are getting orders from State House on what to do. That one we know. So by reference, I want to say that decision of the Supreme Court emanated from the presidency. And that's the reason why I'm saying that... Point of order is very clear. The Honorable Member said he has a high IQ. And order, he knows... Order. He Order, knows. Honorable Baya. Yes. Honorable Batandi, you go to take your seat. Honorable Batandi, you take your seat. Go ahead. Mr. Speaker, we know, and even a class 4 person knows that the three arms of government, the judiciary, the legislature, and the executive. There is a head of the judiciary, the Chief Justice, who, if you say today, and the standing orders prohibit us from discussing members of the judiciary, you cannot say that the Honorable Chief Justice now takes orders from the President. It is a travesty of democracy and the standing orders of this House. You shall not stand here and discuss the person of the Chief Justice as one who takes orders from the presidency or from the president, and also say that the judiciary is part of the presidency, unless you live in another Jerusalem. Thank you. The Honorable Batandi, you can make your point. Honorable Speaker, the Constitution anticipates a situation where Parliament, judiciary, and executive are all independent institutions. But in practice, this is not the situation. Honorable Speaker, it has been reported, and the Supreme Court, the President of the Supreme Court, has been reported, marketing bottom-up policies of this regime. And this is something which has been reported in the media. So how is somebody who is supposed to preside over an independent institution reportedly marketing and saying we are in a regime of bottom-up... Order. You are completely out of order, Honorable Batandi. Out of order completely. If you want to discuss the person of the Chief Justice, you must bring a substitute motion to be approved by the Speaker. Would you now wind up your, contribution on this matter? Yeah, you denied me. Honorable Speaker, thank you very much for your wisdom, allowing me to make my points from my mind. And let me say, Honorable Speaker, as I wind up, that this country must be awake. And we must know that there are some things that we cannot play with. This question of gay and lesbianism is a question that I would describe as fire. And this fire is going to burn this country, is going to burn the social fabric of this country, and if we are not careful, we are not going to have a country. We are not going to have children who have been brought up properly,
and we are not going to have families. And therefore, I want to urge people who are purportedly holding instruments of power that you must act and save us for the time being. Thank you, Honourable Speaker. Is the honourable member for Samburu East in the House? Ya, asante Bwana Spika. Mheshimiwa Spika, mimi pia ningependa kuchangia hoja hii na nashukuru ndugu yangu mbunge wa Nyali kwa kuleta hoja hii. Mheshimiwa Spika, ningependa kusema ya kwamba sisi tukiwa wananchi wa Kenya tunaongozwa na desturi yetu, mila yetu ya Kiafrika na hata dini zetu. Na Mheshimiwa Spika, kitabu takatifu ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba mmoja mwanamke atatoka kwa wazazi wake na kutoka mwanaume atatoka kwa wazazi wake na kuungana na kuwa mwili moja. Na nafikiri Mheshimiwa Spika, sisi watu wa Kenya tunakaa katika kuongozwa na neno la Mungu, na hata wala pengine hawaamini mambo ya dini. Kuna mila ya Afrika ambaye inatuongoza, na ningependa kusema ya kwamba sisi tukiwa viongozi ni mzuri sana tuweze kusimama na kupinga yale ambayo tunaletewa na zile nchi za nje, na hata ikiwezekana, Mheshimiwa Spika, maana wale watu ambao wanaingia kwa nchi yetu ndio wanayotuletea mambo haya, na nafikiri ni sawa hata wale ambao wageni wanakuja kwa njia ya kutusaidia. Ni mzuri hasa ijulikane wanakuja kwa sababu gani. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, Kenya hii inategemea Mungu. Sisi hatutegemei hata msaada kutoka nje. Maana Mungu mwenyewe anajua vile wananchi wa Kenya wataishi. Na ninashukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Kenya kwa sababu kusema kweli alisimama na akanena na akatoa maoni yake. Na sisi tukiwa viongozi, nafikiri ni vema zaidi tuweze kuungana pamoja, tupinge yale ambayo tunaletewa tunaona haina maana kwa jamii zetu. Watoto wetu wale ambao wanasoma hata wale hawasomi, tunahitaji tuweze kulelewa hawa kwa njia ambaye ni mzuri na hata inapendeza jamii na pamoja na kupendeza Mungu. Mheshimiwa Spika, hii mambo nimejaribu kukaa kufikiria hata kwa lugha yangu mwenyewe. Usagaji ni nini? Mimi nilishindwa hata sijui nitaambia watu usagaji ni nini, maana hakuna kwa mila za Afrika. Nafikiri ni jambo ambaye inastua kabisa, na tukishikana pamoja sheria iweze kuwekwa vizuri, na hata yale ambaye pengine kuna mwenya ambaye hata imekujia kwa kotini, sisi tukiwa bunge la kitaifa ni vema kabisa tuweze kuangalia kwa nini judges wamepata mwenya ya kuleta namna hiyo. Nafikiri kwa katiba yetu ni mzuri tuangalie mahali ambaye haikai vizuri. Kwa hivyo ninaunga mkono hoja ambaye imeletwa na Mheshimiwa Wanyali. Hiyo ni jambo ambaye inafaa tusimame pamoja na tuweze kuelekeza ili wananchi wetu waweze kujua ya kwamba msimamo hata ya bunge hili ni hii. Na Mheshimiwa Spika, nafikiri mambo ambaye tukijaribu kuwasa na kuwasua ni jambo ngumu kabisa. Ati ya kwamba kuna kikundi ya watu ambayo wale wenye wamepeleka hata hiyo hoja kotini
sijui walipataje nafasi ya kuwa katika nchi ya Kenya, kwa sababu hata jamii zingine wakijua mambo kama hiyo, hawa watu hawataweza kuishi kwa mahali ambaye wako. Na kwa sababu hii ni jambo hata dini kwa njia ingine, niliwahi sikia kuna dini hata inataka kulete kitu kama hiyo, na nafikiri inastahili kuchunguzwa. Hata dini imekuwa na mambo mengi sana, Mheshimiwa Spika, na yale ambaye wanaweza kuunga mkono mambo hiyo ya ushoga na usagaji inatakana wasiwe katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi naunga mkono kabisa hiyo hoja hiyo, kwamba tusimame pamoja ili tuweze kuelekeza nchi yetu kwa tabia ambaye mzuri ambaye inaweza kutusaidia. Asante Mheshimiwa Spika. Thank you. Member Kuria East. Asante sana Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa nafasi hii. Mheshimiwa Spika, jambo hili na kwanza naunga mkono hoja hii ya Mheshimiwa Ali, na niseme kwamba Mheshimiwa Spika, jambo ambalo ni baya linaonekana kwa jinsi ambayo linaletwa katika umma. Kidini, hakuna dini mahali popote ambapo jambo hili linawekwa wazi kwa maandishi. Ni jambo ambalo linaletwa kwa njia ya mkato, njia ya nyuma, na ni jambo la giza. Ndio maana wanalisukuma wakitumia mifumo mingine tofauti na dini yoyote inayojulikana. Pili, katika tamaduni zetu, Mheshimiwa Spika, ni vigumu sana kupata tamaduni yoyote ambayo inayo kumbukumbu au hata mazungumzo ambayo yamenakiliwa yakitaja mambo haya. Mheshimiwa Spika, mimi napotoka katika jamii ya Wakuria, hata jambo la kutaja zoezi hili au uchafu huu halipo. Hatuna neno ambalo utaenda utafute upate ambalo linazungumzia mambo machafu haya. Yanakuja kutafutiwa majina kutoka maeneo mengine, na hata hayo majina ukayatafuta utakuta kwamba yamewekwa katika kuunganishwa ili yaweze kutia maana fulani. Mheshimiwa Spika, vile vile pia ukitaka kujua kuna tatizo hapa, inakuwaje Mheshimiwa Spika kwamba jambo hili lazima lisukumwe kwa masharti? Ili niwape pesa lazima muvumilie watu wa aina hii, ili tuwafanyie hivi lazima muvumilie watu wa aina hii. Yaani masharti ambao yamewekwa katika jambo hili ni masharti ambaye yamekuja katika namna ya fiche, ili kwamba jambo ambalo halifai katika utamaduni wetu, halifai katika uchumi wetu, halifai katika mandhari yoyote yale ambayo unaweza kuyafikiria, linasukumwa kwa ajili ya kuwafurahisha watu fulani. Linasukumwa na nchi za kigeni. Kama ni zuri, mbona lisibaki pale? Wanataka kututangazia haya, wanatusambazia tu, yafanyie nini? Ikiwa wao wanaona ni zuri, kitu chochote kizuri unatamani kiwepo, uwe nacho ni chako. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, jambo hili mimi ninalipinga sana, kwamba tusiruhusu hata mahakama yetu ya upeo. Lazima tuwazungumze nyinyi mahakama ya upeo. Nyinyi mtakubalije mambo ya aina hii? Na mnajua vizuri kabisa kwamba nchi hii inawaangalieni nyinyi, kwamba mkaweze kutoa mifano iliyo mizuri kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Baadhi ya waliotoa hukumu hii, Mheshimiwa Spika, ni wa jinsia tofauti, yani ile jinsia ya kike au ile ya kiume. Mheshimiwa Spika, wengine wao wamepata kazi hiyo kwa sababu ya jinsia yao. Wewe ukapata kazi kwa sababu wewe jinsia yako ni mama. Leo hii unatamani kwamba wamama wasiwepo, kwa sababu ndivyo tutakavyo kutafsiri wewe, kwamba wamama wasiwepo kwa sababu wewe umehitimu, umekuwa katika cheo ya juu zaidi, sasa unaona wamama wasiwepo. Ndio maana unataka kwamba mama awe mama. Ili weje? Wewe tukikufungia kwenye chumba, wewe mama na wewe mama, mtazaa mtoto? Na ni nani huyo unataka azae watoto
alafu wewe uje kuwapapasa na kuwageuza. Mheshimiwa Spika, nahitaji mtu afe. Haiwezekani kwamba wanaume wao wangoje mwanaume na mwanamke wazae watoto, watuletee kizazi kizuri, alafu baadaye mwanaume anaenda kufanya mambo ya kipumbavu na mwanaume mwingine. Ili iweje? Kesho kuweje? Wewe kiongozi unayetutangazia haya, umesoma katika shule zetu, umesoma kupitia katika tamaduni zetu, alafu unataka wewe mwanaume uyafanye mambo ya kipumbavu na mwanaume mwenzako ili kizazi kife. Ili iweje? Ubaki peke yako? Utafanyia nini hii dunia ikiwa Mungu mwenyewe amesema hakuijaza yeye, akatutuma sisi kuijaza? Wewe unayetaka kwamba kizazi kisimame, unataka ufanye nini? Utaifanyia nini dunia hii ikiwa wanaume watabaki hawazai kwa sababu hawana uwezo wa kuzaa? Mwanamke akimnani mwanamke mwenzake ni kwamba na wao hawatazaa, alafu dunia hii tabaki bure. Inakufaidi wewe nini? Mheshimiwa Spika, mwisho, NGOs, yani yale mashirika yasiyo ya serikali, Mheshimiwa Spika, yametuletea matatizo mengi sana. Katiba hii tulionayo, na ndio ikaitengeneza mahakama ya upeo, imekuwa sana na msukumo wa yale mashirika yasiyokuwa ya serikali, na walipopata faida hiyo ya kupata yaliyo wanayotaka, walikimbilia kazi hizo kubwa hizo. Sio ajabu hawa tukiwachunguza watakuwa kwamba katika historia yao walikuwa katika ma-NGO haya ambayo yalikuwa yanasukuma mambo ya kipumbavu, mambo ya giza kama haya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, nataka nikumaliza kwa kusema hivi. Jambo hili sio jambo la kusema ati tufanye hivi. Jambo hili ni kwamba kila Mkenya akatae. Haiwezekani kuruhusu watu kuzungumza, kutangaza, kupublish au kufanya jambo lolote ambalo linaendeleza mambo ya giza ya aina hii. Mheshimiwa Spika, naachia hapo nikisema Wakuria, sisi hatutaruhusu mambo ya aina hii, na ndio maana tunapotafuta kaunti ya Wakuria jambo hili halitaweza kukubalika tukianza hapo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Thank you. Member for Makueni. Thank you, Mr. Speaker, sir. I wish to also support this motion with a few points. Foremost, I wish to thank Honorable Mohamed Ali for bringing this very generative issue that has actually taken the attention of our country and us as parliamentarians. Foremost, I think every time we have gone out, we try to learn from best practices. And when we have seen this practice where it has been going on, all what we see is darkness. Like, for example, countries that have practiced this, that they are selling to us, what is there that we need to copy? Because what we see are broken families, what we see are churches that are empty with nobody who believes on morality and the well-being of society. What we see are depressed individuals who are staying in a house with a dog, trying to babysit a dog. What we see are women who even don't want to get married. So, when people who are spreading this idea of bringing it to our countries and to Africa in particular, what is in it that they want us to borrow? Yes, we believe in rights and human rights, but rights are there to build people and to build societies. So when people bring for us what they think or they call their own rights, and their rights to destroy our society, I think, Speaker, sir, our constitution is very clear. And I think we are actually giving them a lot of airtime. I wish I was in position, this topic could not even be discussed anywhere, because even negative publicity is also publicity. I think the kind of airtime we are even giving this kind of topic is a lot of airtime.
for us as Africans. Secondly, if you find the kind of diseases we are having in this country, you realize some of them are becoming very unique. And I attribute some of these issues to some of these practices. Because I remember very well when I was in secondary school, we were even told, and I believe, I ought to believe that this is also what our girls and boys are learning in schools. You cannot use a tissue paper if you are a girl and get it from front to behind. When I was a girl, that is what I was told when I was in Form 1. Anytime you use a tissue paper as a lady, you have to use it forward. Now, when it comes to an issue whereby now, it's not even a matter of tissue paper. People want the exit, the entry and the exit is the same. And they come back to our society, and we realize this is why we're having some of these very unique diseases that are very resistant. So, Madam Speaker, I think, so Mr. Speaker, sir, I think it is very much in order that this particular motion is actually discussed and then dispensed very fast. Because the more we give these people time that this is an issue, I think we're giving them a plus. Lastly, I wish to say that already it's very sad, because we are talking like this issue has come in our country now. But may I tell you, we are just discovering it has been here. I have listened to one of us talking, and the kind of issues that have come up is very disturbing. It actually shows silently this disease might have crept in our schools. So apart from the idea of wanting to stop it, I think we need to carry a thorough investigation in these schools, see how we'll have serious awareness to address this concern before it actually grows in bounds and it becomes very difficult for us to control. Otherwise, Mr. Speaker, sir, I support this motion, and I think we need not give them a lot of airtime in this parliament. Thank you. Thank you. Member for Turkana. Asante sana Bwana Spika. Ingawaje Kiswahili kinakanganya, nitajaribu sana ili mwalimu wangu wa Kiswahili Mr. Joseph Kakai na Buimba asikie vizuri aliko. Ningependa kupeana kongole zangu kwa mjumbe mwenzangu Mohamed Ali kwa kuleta mjadala huu. Bwana Spika, napenda kwenda kinyume na ama kupinga ili jambo la ndoa za kijinsia, kwa sababu inaenda kinyume na neno la Mungu. Sisi kama taifa la Kenya ni watu waaminifu ama waumini wa neno la Mungu. Wakati Mungu aliumba dunia, aliumba Adamu, na wakati aliona ako na upweke, hakumuumbia mwanaume mwenzake, alimuumba Hawa ambaye ni jinsia tofauti. Hivyo kwamba kumaanisha Mwenyezi Mungu wetu anataka ndoa za jinsia tofauti, mume kwa mke na sio mume kwa mume wala mke kwa mke. Bwana Spika, jambo hili inaenda kinyume na itikadi zetu za Kiafrika. Kama vile wenzangu wamesema hapo awali, hakuna kabila ama hakuna kabila yoyote ama tamaduni yoyote ya Kiafrika inayounga mkono jambo hili. Bwana Spika, hata katiba yetu inaenda kinyume na hili neno. Katiba yetu inatambua ndoa za jinsia tofauti ambaye mume kwa mke. Bwana Spika, kama vile wenzangu walivyosema, miili yetu iko na sababu zao na matumizi. Ukipata Bwana Spika kuelewa, kuna hii mambo ya kusema mume kwa mume, wenye wanashiriki jambo hilo wanaumia sana kiafya. Bwana Spika, unastukia wakati unasoma wamefanyiwa upasuaji sijui nini, kwa sababu wanatumia sehemu za mwili kwa njia ambayo haifai. Bwana Spika, hii mambo ya kusema sijui shoga sijui saga, wanasaga nini? Alafu Bwana Spika, nilishangaa sana
eti hawa watu wamechukua rangi, kuna rangi za rainbow, yani upinde wa mvua, rangi safi, rangi mzuri sana. Ukiangalia Bwana Spika, mkono wangu niko na bango nilipewa na mpiga kura wangu kama zawadi, iko na rangi iliyo na sura mzuri ya upinde wa mvua, lakini ninaambiwa ati hiyo ndo alama ya hawa watu, Bwana Spika. Lakini sasa ukienda kule nyumbani kwetu, sisi watu wafugaji, utapata tunapenda sana mambo ya shanga. Order. The Honorable Ngetich, you'll have the balance of your time next time this motion comes up. Yes. Because our time is up for today. Okay. Asante sana Bwana Spika. Mheshimiwa wabunge, kwa kuwa muda wa saa hizi ni saa 7, ningependa kusema kwamba bunge hili litaahirishwa hadi leo Jumatano tarehe 15 mwaka huu saa 8:30 mchana.